transgender කෙනෙක් කියන එකට වෛද්‍ය කියන්නේ medical definition එකක් තියෙනවා. පුද්ගලයෙක්ට උපතින් ලැබෙන කායික ශරීරයට පරස්පර විරෝධී මානසික ශරීරයක් පිහිටීම සංක්‍රාන්ති සමාජභාවය කියලා හඳුන්වනවා. ඒකෙදී තමන්ගේ මනසට ගැළපෙන විදිහට ශරීරය වෛද්‍ය විද්‍යානුක්‍රම අනුකූලව වෙනස් කරගන්න ඒ සංක්‍රාන්තික ලිංගික පුද්ගලයෝ හැටියට හඳුන්වනවා. ඉතින් මේක අනන්‍යතාවයක්. ඒ අනන්‍යතාවය ආවේනිකයි. සමාජය වෙනුවෙන් මට බොරු චරිතයක් නිරූපණය කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මං හිතන්නේ. මම විදිහට ජීවත් වෙන්න ඕනේ. Ultimately it's your story. Trans community is a quite resilient community. They have been the pioneers of the LGBT movement who have carried a torch from day one. They are the ones who are visible. They are the ones who have opened the gates and doors for us, and they'll continue to do that, and we will enjoy the benefits of it. I think it's high time that we gave them the respect and the opportunity to excel at their journeys and provide them with the space that they need to be themselves. පිරිමින් සමග ලිංගිකව හැසිරෙන පිරිමින් සහ සංක්‍රාන්ති සමාජභාවය පුද්ගලයන් එක කැටගරි එකක තිබුණේ. ඉතින් එතකොට එම කණ්ඩායම් දෙක අතර කටයුතු කිරීමේ ප්‍රායෝගික ගැටලු තිබුණා. එතකොට සංක්‍රාන්ති සමාජභාවය පුද්ගලයන්ගේ සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතාවයන් සහ ඔවුන්ටම ආවේනික වූ අවශ්‍යතාවයන් හඳුනාගෙන තිබුණ නැහැ විශේෂයෙන්. Trans persons have their own set of barriers that they need to face in society, and without considering them as a separate key population, you can't take these barriers into consideration when providing services. Trans men and trans women are going through a very big fight. Trans services in this country are not only scarce but expensive. In rolling out these services through the grant, we ensure the rights of this diverse community. අපි තරුණම කාලේ කිසිම දැනුවත්කමක් නැහැ මේ වගේ NGOs තිබෙන්නේ නැහැ නේ කාලේ. දැන් NGOs තුලින් ගොඩාක් වෙලාවට දැනුවත් වෙලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට මේ ට්‍රාන්සිෂන් ප්‍රොසෙස් එක ගොඩාක් ඩෙවලොප් වෙලා තියෙනවා. අඩුපාඩු තියෙනවා. නමුත් ඒ කාලේ මෙහෙමවත් සිස්ටම් එකක් තිබුණේ නැහැ. වෛද්‍යවරුන් හොයාගන්න අමාරුයි. වෛද්‍යවරුන්ට දැනුමක් නැහැ. සමාජය තුළ මේ ගැන ලොකු පිළිගැනීමක් දැනුමක් නැහැ. හරි හමං රාජ්‍ය පිළිගැනීමක් හඳුනා ගැනීමක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මං පටන් ගත්ත කාලේ වගේ නෙමෙයි. අද වෙනකොට ඒක සෑහෙන දුරට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. The general circulars given by the Ministry of Health in June 2016 and the Registrar General already given a circular in July 2016. So both circulars are given to enable the transgender community to get their services, and if they want to change the documents as they want. So this is a great achievement during the last couple of years. Currently, trans persons are provided a gender recognition certificate, and through that, trans persons can change their identity documentation at the moment. This documentation change has to happen in a government hospital, and it takes a process of about 6 months. There is a lot of challenges within the process. However, it is still a positive thing that there is the opportunity for a trans person to change their gender identity and begin their transition process. There was no direct access to healthcare. We don't have trans-specific clinics at the moment, which is what we're trying to achieve through the SKPA program. What we have is the mental health clinics at hospitals, at base hospitals, provide trans services as a part of their routine service delivery. However, it lacks the community touch and the sensitivity that is required when working with the trans community. නොසලකා හැරීම තමයි තියෙන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට සැලකිල්ලට ගණන් ගන්න. ඉතින් සහ ඒව අර අපිව අපහසුතාවයට පත් වෙන විදිහට තමයි ගොඩාක් වෙලාවට ඒ සම්බන්ධව ඒගොල්ලෝ වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රජාවට වගේ මූලික තැනක් දෙනවා හොරයි. මනුස්සයෙකුගේ ජීවිතේ ඕනම දෙයක් කරන්න යහපත් සෞඛ්‍ය කෙනෙක් බලපානවා. එතකොට සෞඛ්‍ය පිළිහෙච්ච කෙනෙක්ට දියුණු වෙන්න බෑ. ඉතින් සෞඛ්‍ය ගොඩනගනවා කියන්නේ ඒ පුද්ගලයාගේ ජීවිතේ 80%ක්ම ගොඩනගලා ඉවරයි.
ඉතින් සංක්‍රාන්ති සමාජ භාවී පුද්ගලයෝ කියන්නේත් මිනිස්සුયો. ඉතින් ඔවුන්ටත් ඒක අදාළයි. ඔවුන්ටත් ඒක වැදගත්. ඔවුන්ටත් ඒක අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒක අවශ්‍යතාවයක් හැටියට දැකලා ඒක අපිට වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන්. ඔවුන්ටත් සමාජයේ සාමාන්‍යයි කියන අනිත් මිනිසුන්ට වගේම ඒ දේ දෙන්න පුළුවන්. ඒ මිනිසුන්ගේ ජීවිතත් මීට වඩා සැහැණ දුර ගිහිල්ලා. Institutionalized stigma, that is the biggest gap that we need to mend, and it is very difficult for a cisgender person to understand outside of their own experience what it means to be trans and what it means to walk every day in the shoes of a trans person. So preconceived notions, ideas and prejudices against sex and sort of derogatory ideas about trans persons still are perpetuated in the healthcare sector. The nuances of the challenges are not understood. My parents took me to a counselor. I told my story to him. He asked, who is your favorite actor? Rather than telling me to accept yourself, he told me to watch those actors act in a very masculine way, associate more boys. You would get off this nature. Not all counselors and psychologists are like that, but still in Sri Lanka there are people like that. Even in healthcare, that kind of injustice happens to trans and non-binary people. What is important is each one of the medical practitioners or medical doctors, psychiatrists, the other care personnel, STI, HIV care providers, everyone understand and involved in this transgender health is very important. So then only we get the sustainability of the interventions we are forming. ඔයා කවුරු වුණත් ඔයා සංක්‍රාන්ති ලිංගිකයෙක්ද ඔයා සමලිංගිකයෙක්ද ඔයා ආබාධිත පුද්ගලයෙක්ද ඔයා විශේෂ අවශ්‍යතා තියෙන පුද්ගලයෙක්ද ඔයා ලිංගික වෘත්ති යෙදෙන කාන්තාවක්ද ඒක මට අදාළ නැහැ. ඒක ඔයාගේ ජීවිතේ මට අදාළ වෙන්නේ. ඔයා මගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන සේවාව මොකද? ඒ සේවාව සර්වසාධාරණව ඉෂ්ට කිරීම විතරයි. නැතු ඔයාව ලිංගික සංක්‍රාන්තිකයෙන් ඉඳලා සාමාන්‍යයි කියලා සමාජයේ මේ පිළිගන්න පිරිමේක හෝ ගෑණියෙක් කරන එක නෙමෙයි. එම නැතව සමලිංගිකයෙක් නම් ආව විෂම ලිංගිකයෙක් විදිහට හරවලා දෙමව්පියන්ව සතුටු කිරීම නෙමෙයි. මගේ යුතුයකම ඇවිල්ලා ඔබට රෝගයක් තියෙනවා නම් ඔබ යම් කිසි ආකාරයක සේවාවක් නම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ සේවාව ලබා දෙන්න එක විතරයි. මේ ડોක්ටර් උනා ට්‍රාන්ස් ප්‍රජාව තේරුම් ගන්න. කියන්නේ අපේව අපහසුතාවයකට පත් කරන්නේ නැතුව ඒ දේවල් අපිට ලබලා දෙනවා නම් ඒක ගොඩක් වැදගත්. සංක්‍රාන්ති සමාජභාවී පුද්ගලයන්ගේ සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතාවයන් වැදගත් සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතාවයන් නෙමෙයි විදිහට සලකලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් සමහර සත්කම් ගැන කතා කරනකොට ඕවා හදිසි නෑනේ. ඕවා පස්සේ කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක හදිස්සියද ඒකේ අවශ්‍යතාවය දන්නේ ඒ පුද්ගලයා. වෛද්‍යවරයා නෙමෙයි. ඉතින් සමහර බෙහෙත් හෝමෝන ප්‍රතිකාර ලංකාව තුල නැහැ. වෛද්‍ය සේවාවක් හැටියට ලබා දිය යුතු සේවාවක්. දැනට පවතින සායන තුළ මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත්භාවයක් වැඩි කරලා ඒ සේවාවන් පුළුල් කරලා යම්කිසි ආකාරයක අපිට නම්‍යශීලී භාවයක් ඇති කරන්න පුළුවන් නම් ඇතුළත් වීමක් ඉන්ක්ලූසිටිවිටි එකක් ඇතුළත් දාන්න පුළුවන් නම් අපිට එතනට ඇක්සෙප්ට් වෙන විදිහට සර්විස් ස්මූත්ලි ඩිලිවර් වෙන විදිහට මම හිතනවා ලංකාව තුළ ට්‍රාන්ස් හෙල්ත් උත් තව ගණන් දෙනවා කියලා. When we invite trans persons along with the general public to a space, they're immediately noticed, and then the service that is being provided to them is subpar, which is why through the SKPA program we're implementing a trans health center by the trans community themselves. So when they do access these services, they will be coming to a community space. They are meant to feel welcome and trustworthy and free of stigma and discrimination. සේවා ලාභීන්ට සැප පහසු විදිහට ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව, ඔවුන්ගේ සුරක්ෂාව, ඔවුන්ගේ සනීප ආරක්ෂාව, ඔවුන්ගේ රහස්‍යභාවය, ඔවුන්ට සේවාව සැපීම, ඔවුන්ගේ ආරෝග්‍යභාවය පිළිබඳව තමයි මේකට අවධානය යොමු වෙන්න ඕනේ. SKPA is mostly giving the sustainability point of view. If we start a structure, how do we educate, train and sustain the healthcare providers in that aspect, while the Family Planning Association receiving the National Global Fund grant, scaling up the interventions to the transgender communities. When we are looking at transition of the Global Fund and transition of donor funding,
if communities are not capacitated to work for themselves, service structure tends to dwindle and they fall down. But by empowering communities to kickstart their own efforts to help the HIV response, we are able to ensure the sustainability of the approach. Because people who face the problem every day understands that they need to keep working at it. Now we have already planned for transition. Transition is a process, it does not happen overnight. One milestone in transition is the government has taken the responsibility to pay the community members and NGO CBOs. Gradually we have given responsibility to the STD clinics to manage these KP interventions with the support of NGO CBOs and communities. ගෝලි අරමුදලින් ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වන HIV මර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ශ්‍රී ලංකා පවුල් සැලසුම් සංවිධාන සංගමයත් ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග මර්ධන මධ්‍යස්ථානයත් එක්ක එකතු වෙලා අපි HIV මර්ධනය සඳහා අපි කටයුතු කරනවා. ඒකදී අපි කටයුතු කරන ලිංගික සංක්‍රාන්තිකයන් අතර තියෙන HIV අවම කරන්න, තුරන් කරන්න. We have understood that in order to provide sexual health information HIV services, we need to first acknowledge that there is a lot of stigma around for trans persons. Without helping to break that stigma, it's very difficult to reach out to trans persons in order to reach our objectives of providing HIV services. And it's only another peer who is going through that experience understands that challenge. So it's unlike telling someone to come and get services. It is when a peer acknowledges and provides their approval and trust, can we then access more people, because if not, we hit a certain barrier after a while. Involving communities will have more impact to the program. The Jaffna program is right now funded by the government of Sri Lanka. It's directly linked with the STI clinic in Jaffna. There also we have recruited the peers or transgender community to work with these transgender. So that is the specific feature of this program. So the communities work for their own community. So we are making changes, accommodating the trans identity and the journey, so that through that process we can reach more trans persons who are willing to come and fulfill their objectives, but at the same time be educated and given the awareness that is required to stay safe and use preventative methods and help us reach our goal of ending AIDS in 2030. Partnering the SKIPA program in country, we consider providing trans health services a key strategy to reducing HIV among this important segment of key populations. We also get the opportunity to provide HIV preventive care and services in a setting completely free of stigma and discrimination. සංක්‍රාන්ති සමාජභාවී පුද්ගලයෝ බොහෝ දෙනෙක්ගේ ජීවිතවල ඉදිරි ගමන රැඳිලා තියෙන්නේ අනාගතයේ රැඳිලා තියෙන මේ සෞඛ්‍ය ක්‍රමවේදය මත. ඉතින් මම හිතනවා ඔවුන්ටම ආවේනික වෙච්ච comprehensive trans health service system එකක් අපිට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් නම් ඔවුන්ගේ ජීවිත මීට වඩා විශාල විදියකින් සංවර්ධනයක් අපිට දකින්න පුළුවන්. රටට විශාල දායකත්වයක් ලබා ගන්න පුළුවන් රටේ දියුණුවට. ඒ වගේම සෞඛ්‍ය සේවාවන් නොමැතිකමින් මානසික ආතතිය පීඩනය වැඩි වෙලා සියදිවි විනාශ ගන්න සංක්‍රාන්ත සමාජභාවී පුද්ගලයන් ප්‍රමාණය අපිට අවම කර ගන්න පුළුවන්. It is important that every single individual is treated the same way with the dignity that they deserve, because it doesn't cost you more to treat people with humanity.